Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Welcome, welcome, welcome. So we are live on SmartKelas Facebook page, and this is our first live class session. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much for those who are joining in. My name is Miss Hajar. I'm part of SmartKelas team. And what we're going to do tonight ialah kami akan mengadakan kelas sesi percuma selama seminggu. Okey, pada malam ini kita akan mulakan dulu dengan kelas Form 1 iaitu English. Okay, I will be teaching English Form 1 at SmartKelas. Dan esok, lusa, Jumaat, Sabtu dan Ahad kita ada guru-guru yang lain yang akan menyertai SmartKelas untuk mengadakan kelas percuma. Alright. So as I mentioned earlier, nama saya Miss Hajar. I am part of SmartKelas team dan alhamdulillah SmartKelas telah beroperasi dalam lebih kurang 2-3 bulan dah sekarang ni. Sebenarnya kita we have been established dalam lebih kurang setahun lebih dah. Dan sekarang ni kita slowly start to reach out in terms of what we are doing kerana SmartKelas ialah satu platform pembelajaran kendiri di mana kita menawarkan subjek-subjek KSSR dan KSSM dan subjek-subjek ini terdiri daripada Ulangkaji dari segi video Ulangkaji, nota Ulangkaji dan juga live class. Okay. Live class kita sebenarnya akan diadakan di sistem kita sendiri iaitu tuan-tuan dan perempuan ataupun adik-adik boleh register dekat smartkelas.com.my. Okay, so on our website you can go to smartkelas.com.my. Top right akan ada satu button yang menunjukkan login ataupun register, so you guys boleh register dekat situ. Okay, so what you can find on SmartKelas ialah video-video ulang kaji like I said earlier. Video-video ulang kaji yang terdiri daripada semua subjek KSSR dan KSSM. You guys juga boleh sign up untuk live classes in which kita tawarkan for now live classes untuk subjek teras iaitu BM, BI, Sains dan Matematik dan juga kelas bahasa Korea. Okay, so maksudnya all other subjects adik-adik boleh tengok video untuk ulang kaji for all subjects, tapi for now untuk live classes kita fokus on 4 core subject dulu dan bahasa Korea. Okay, alright, so as part of our outreach or as part of our program untuk memperkenalkan lagi SmartKelas kepada orang ramai, minggu ini kita buat live classes secara percuma. Okay, maksudnya apa yang kita ajar kat sini boleh juga didapati dekat live class kita nanti. Maksudnya like I said earlier, I will be teaching English untuk Form 1. Okay, so untuk hari esok kita akan ada English class untuk Year 3, okay, yang akan diajar oleh Teacher Syifa. And then on Thursday, kita akan ada kelas asas tajwid yang akan diajar oleh Ustazah Aliza. Okay, selain daripada itu, kita juga ada kelas matematik, kelas bacaan Al-Quran dan juga kelas bahasa Korea. Okay, so stay tune. Okay, jangan lupa untuk tengok SmartKelas punya Facebook page sebab kita akan buat live session setiap hari bermula hari ini. Daripada pukul 8.30 malam hingga 9.30 malam. Okay? Alright. So as mentioned earlier, apa yang kita akan buat tonight ialah English Form 1. Okay? Saya akan share sikit lah maksudnya. Okay? Some tips on what we are going to learn tonight. Okay? Of course, if anak-anak tuan-tuan dan perempuan ataupun adik-adik sendiri join kelas saya, okay, untuk English Form 1, kita akan belajar dengan lebih mendalam. Of course, kita akan ikut subjek dan sukatan silibus KSSM untuk Form 1. Okay, dan kita akan go through mengikut sukatan pelajaran yang berdasarkan textbook. Okay, tapi untuk minggu ni, kita akan buat secara sempoi. Okay, maksudnya kita akan casually discuss about certain things. We are going to learn a little bit more about certain parts of the grammar untuk kita tahu dan tambahkan sedikit pengetahuan. Okay, alright. So as I mentioned earlier, nama saya Miss Hajar. Okay, I'll be teaching tonight. Kita akan fokus sikit saja iaitu on subject verb.
Okay, it's a basic topic actually, tapi sebenarnya berdasarkan pengalaman saya mengajar English untuk student-student di Malaysia, subjek verb ni agak selalu mengelirukan pelajar. Okay, so sebab tu sebagai topik yang pertama, saya choose untuk share about subject verb. Okay. Alright, so this is the poster that we have. Saya nak menunjukkan yang saya lah orang yang akan mengajar. Mungkin gambar dekat sini comel sikit daripada sekarang. Okay, alright. So what we're going to do ialah apa yang saya akan buat semasa live class ini. Saya akan terangkan sedikit proses live class kita. Untuk hari ini di mana saya sendiri yang mengajar, so saya akan terus mulakan kelas. Okay, tapi let's say pada esok, Khamis dan seterusnya, guru-guru yang akan datang tu saya akan perkenalkan mereka sedikit, their background, what they have done, dan apa yang mereka akan ajarkan, and then sesi pengajaran mereka akan bermula, dan after that kita akan end our live session, sebab our live session would only take about an hour. Okay. Alright, so without further ado, actually, okay, because kita punya kelas pun sejam je sebenarnya. Kalau nak suruh saya cakap mengajar bahasa Inggeris, actually 2 jam pun saya boleh mengajar je. Okay, tapi because we've only slotted for 1 hour each night, okay, sebab kami faham this is actually tengah public holiday kan, actually mungkin ramai yang tengah bercuti, ramai yang dekat kampung and things like that. So kita just ambil sejam saja setiap malam untuk belajar sedikit tentang certain topik. So malam ni kita akan belajar mengenai English subject verb. Okay. So for a lot of students, subject verb ni adalah sesuatu yang memang dah pernah belajar daripada sekolah rendah. Cuma mungkin kita tak aware yang how subject verb ni digunakan ataupun macam mana nak guna. Okay. So itu yang kita akan tengok pada malam ini. Alright. Okay. Alright, so as I said, saya akan focus on English Form 1. Okay, so I'm going to share my screen. Okay. Alright. Yeah, so we are going to take a look at subject verb untuk malam ini. Okay. Alright, so like I said, my name is Miss Hajar. Okay, welcome to my English class. Alhamdulillah, we're very excited tonight. Okay, and just a little bit background on myself. I love reading. For those who know me, for those who actually know me personally, you guys know that I love reading. Okay, I also like chocolate. I love Harry Potter. I like baking. I love Star Wars, and I also like yoga. Okay, so that's a little bit of background about myself. Okay. So at least you know lah, kan, Miss Hajar ni siapa, okay? Alright, so in today's class, what we are going to do ialah kita akan go through certain parts of subject-verb agreement untuk kita lebih faham secara mendalam macam mana nak gunakan subject-verb agreement. Okay, since this is our first class, not to worry. Okay, some of you yang ready, yang dah tahu kita akan buat live class tonight, so you guys may be more prepared. So if let's say you guys have your books with you or your notes or your iPad or whatsoever, you guys boleh take down the notes that we are going to share today. Okay, there are certain diagrams yang I akan share semasa kelas, and then we also have examples in which of course lepas kita dah belajar what is the topic about, kita akan ada sedikit example. So you can copy those example. Then we will also have some activities. Okay. Alright, untuk yang baru join live kita, welcome. My name is Miss Hajar. We're going to start on English Form 1, which tonight's topic would be Subject-Verb Agreement. Okay, untuk kelas ni actually saya akan cakap campur-campur lah. Means I akan speak in English and I will also speak in Malay. Okay, sebab one of SmartKelas punya prinsip ialah kita ingin sampaikan ilmu dan pengetahuan kepada semua orang. So dan kami juga faham ada setengah student yang mungkin sedikit lemah, ada setengah student yang kurang bercakap bahasa Inggeris, dan ada student yang suka dengar when someone speaks in English. So insyaAllah kita akan try to balance that out. Alright? Okay, now we're ready to go into our subject tonight. Bismillahirrahmanirrahim. So as I said earlier, kita punya topik malam ni ialah subject-verb agreement. Okay, now apa itu subject-verb agreement? Okay, subject-verb agreement, the definition is that the subject of a sentence need to agree
with the verb. Okay, maksudnya subjek sesuatu ayat itu perlulah bersetuju okay, dengan verb. Okay, subjek kita ada dekat sini, subjek dan verb. Alright, so why do they need to agree? Maksudnya kenapa bila kita guna bahasa Inggeris ataupun tu dia cikgu sangat nervous ni. Ataupun bila kita menulis sesuatu, kenapa? Why do they need to agree? Because we call it subject-verb agreement. Okay, subject and verb need to agree to help you speak and write better. Maksudnya bila kita gunakan subjek dan verb yang betul, dia dapat membantu kita bercakap dan menulis dengan lebih baik. Alright, so your sentences will be clearer and accurate as it will be grammatically correct. Maksudnya ayat anda akan lebih jelas dan tepat kerana ayat itu adalah betul secara tata bahasa Inggeris. Okay, alright, tapi kena ingat satu benda, yes, adik-adik. When you do subject-verb agreement, it is only applicable kalau kita buat simple present tense. Maksudnya, kalau you guys ingat masa kat sekolah, kita ada belajar present tense and past tense. Okay, contohnya present tense ialah benda yang berlaku sekarang. Past tense ialah benda yang dah lepas. Okay, so untuk subject-verb agreement, ia hanyalah berkenaan dengan present tense. Okay, alright. Let's just take a look next one. Okay, what are subject and verb ni sebenarnya? Macam okay, faham dah kenapa subjek dengan verb kena agree. Tapi benda subjek, apa tu verb? Okay, so this is a refresher. Okay, subjek ialah noun ataupun kata nama dalam you punya ayat. Okay, kita ada 7 jenis yang kita akan gunakan untuk subject verb agreement kita, iaitu I, you, we, they, he, she, it. Okay, I, you, we, they ialah saya, kamu, kami, mereka. He, she, it ialah dia, lelaki, dia, perempuan, dan it iaitu benda yang bukan manusia. Okay, sama ada haiwan ataupun benda. Alright, verb in bahasa Melayu ialah kata kerja. Okay, so they are action words. So contohnya seperti run, walk, drink, climb, sing, dance. Okay, itu semua adalah verb. So on one end kita ada subject or noun, and on the other end kita ada verb. Okay. Okay, so now that we have understood what is subject, what is verb, so apa yang kita akan tengok sekarang ialah just a little bit of exercise. Nak tengok sama ada adik-adik semua boleh tangkap tak apa itu subject, apa itu verb. Okay, alright, so for example, the first one, let's take a look. My father likes to bake. He bakes delicious cakes and pies. Okay, so teacher, saya akan bacakan also in English and also in Malay. Okay, so again, my father likes to bake. He bakes delicious cakes and pie. Okay, maksudnya ayah saya suka membuat kuih. Dia membuat kuih yang cake dan pie yang sedap. Okay, alright. Number 2, Yasmin drives a sports car. She likes to drive fast. Yasmin memandu sebuah kereta sports car. Sports car berkereta sukan, bukan kan? Kereta lumba. Okay, Yasmin drives a sports car. Maksudnya Yasmin memandu kereta lumba. She likes to drive fast. Dia suka membawa kereta dengan laju. Okay, number 3, Sarah and Amanda like to watch movies. They go to the cinema all the time. Okay, maksudnya Sarah dan Amanda suka tengok wayang. Mereka sentiasa pergi ke panggung wayang setiap masa. Okay, alright, the last one. My friend and I like to play video games. We play Fortnite together every day. Okay, saya dan kawan saya suka bermain video game. Kami main Fortnite bersama setiap hari. Okay, now in this exercise, what I would like you to do is identify what are the subjects and what are the verb.
Okay, that's the first step in subject-verb agreement. You guys kena faham mana subject, mana verb. Okay, after you have identified mana subject, mana verb, baru kita boleh figure out macam mana nak make the agreement between them. Okay, maksudnya first kita kena kenal pasti mana subject, mana kata kerja. Okay, subject tu noun, kata nama. Verb tu ialah kata kerja. Okay, lepas kita dah identify, lepas kita dah kenal pasti salah mereka, baru kita tahu boleh dapatkan cara untuk buat the agreement, persetujuan. Macam mana kita nak mencari persetujuan lah orang katakan antara subjek dengan verb ni. Okay? Alright, so I'm just going to give you like very short time for you to identify the subject and the verb in each sentence. Okay, because yes, in each sentence ada subject, ada verb. Okay. So we have to identify mana subjek dia, mana verb dia. Kita dah tahu subjek tu ialah kata nama ataupun orang ataupun benda. Verb kita dah tahu ialah kata kerja ataupun perbuatan. Okay. Alright. So the first one, my father likes to bake. He bakes delicious cakes and pies. Okay, mari kita tengok. So in this particular exercise, apa yang saya dah buat ialah the green one ialah subject, the orange one ialah verb. Okay, so my father likes to bake. So father is the subject, which is green. Okay, likes ialah verb. So it's orange. So he bakes delicious cakes and pies. He tu ialah subject, bakes tu ialah verb. Okay, sebab my father kan, ayah kita lelaki lah kan. So, kata ganti nama sebagai he. Okay. Alright. Alright, second one. Yasmin drives a sports car. She likes to drive fast. So, Yasmin is the subject, which is green. Drives is orange, which is the verb, a sports car. She likes to drive fast. So she, again, here is the subject and likes here is the verb. Okay. Like I said, this is the first step. Ini adalah langkah pertama untuk kita faham cara nak buat subject-verb agreement. Kita kena pastikan dulu, we have to identify first which is the subject, which is the verb. Okay, the third one. Let's take a look at the third one. Sarah and Amanda like to watch movies. They go to the cinema all the time. So dalam ayat ni kita ada lebih dari seorang. Because tadi yang pertama kita ada my father, seorang saja. Second example kita ada Yasmin, iaitu she kan, so seorang saja juga. But in this sentence kita ada more than one, iaitu Sarah and Amanda. Okay, so we have two subjects here. Sarah and Amanda like to watch movies. Okay, so Sarah and Amanda ialah dua orang. Kita boleh gunakan ganti nama they, iaitu mereka. Okay, so Sarah and Amanda is the subject, like is the verb. Okay, and then the next one, Sarah and Amanda tu kita boleh gantikan jadi they, mereka. Itu adalah subjek dia, and go is the verb. Okay. Okay, last one. The last exercise. Yang tadilah. Okay, lepas ni ada exercise lagi sebenarnya. Okay. Alright. My friend and I play video games. We like to play Fortnite every day. So in this sentence, my friend and I pun lebih dari satu subjek. Meaning that my friend, one, and I, satu. Saya dan kawan saya. So lebih dari seorang lah kan. So jadinya dua orang. So kalau awak dengan kawan awak, dah tak jadi mereka. Jadi kami ataupun kita. So that's why dia jadi we. Tadi macam yang ketiga tu, Sarah and Amanda. Kita sedang bercakap tentang orang lain. So kita boleh guna they, iaitu mereka. Kalau kita bercakap tentang diri kita sendiri, my friend and I, kita guna we lah. Sebab we tu maksudnya kami kan. Okay, we like to play Fortnite every day. So we is the subject, like is the verb. Okay. Okay.
Now, this is a quick tip for you guys to remember. Okay, like I said earlier, a lot of students find it a little bit difficult untuk ingat subject-verb agreement ni. Okay, selalu kadang guna macam my father go to work. Tak boleh cakap my father go to work. Ataupun kita, oh, we goes to school. Tak boleh cakap we goes to school. Sebab apa tak boleh? Because ini syarat dia. Dan ini adalah syarat yang senang untuk diingatkan. So this is a quick way to remember how to use subject-verb agreement. And if you guys have your notes with you, do write it. Okay. And then kita akan tengok. Okay. Alright. So the first one, SNPV, singular noun, plural verb. Okay, let's take a look here. S, singular, N, noun, P, plural, V, verb. So you guys ingat S, N, P, V. Okay, so SN maksudnya singular noun. Singular noun maksudnya satu benda ataupun satu orang. So dalam ayat ni, mana yang seorangnya? Father. Okay. PV, plural verb. Maksudnya, kalau dia ada verb dekat situ, like ni kan verb, maksudnya suka. My father likes to bake. Ayah saya suka buat kek, kan? Okay. Untuk verb tu, kita kena jadikan dia plural. Macam mana nak jadikan dia plural? Kita tambah S. Sebab ingat tak masa mula-mula belajar English dulu, singular, satu. One book, one apple, one orange. Macam tu kan? Kalau plural, two books, three apples, five oranges. Sama je plural. Tapi in this context, untuk plural verb ni, kita boleh jadikan likes tu tambah dengan S. Okay? So my father likes to bake. Jadinya father tu SN, likes to PV. So awak ingatlah, singular noun, plural verb ialah SN, PV. Kita gunakan SN, PV bila kita nak tulis ataupun kita nak cakap tentang one person. Means we use SN, PV when we are going to talk about or write about something that is singular noun. My father ke, my mother ke, Ali ke, the cat ke, tak kisahlah. Asalkan benda tu satu. Subjek tu ialah singular noun. Okay, so that's for SNPV. Okay, now mari kita tengok untuk PNSV pula. Apa perbezaannya? Okay, PNSV ialah plural noun, singular verb. Meaning that if you are talking about plural noun, you need to use singular verb. Okay, dalam contoh ayat yang ini, I letak my friends and I. So meaning that my friend and I, kawan-kawan saya dan saya. Itu definitely dah lebih dari seorang. Kan? So itu maksudnya ialah plural noun. Meaning that it's more than one noun. Lebih daripada satu subjek ataupun kata nama. Okay, kalau kita sedang menulis ataupun bercakap tentang plural noun, kita kena guna singular verb. Okay, SV. So meaning that the verb in the sentence tu, contohnya dalam ayat ni ialah play, you tak perlu letak S lagi dah. Sebab kadang I pernah dengar student I tulis, my friends and I plays video game. Tak payah dah plays. Because PNSV. Okay, so singular noun saja. Nampak tak lawan dia macam mana kat sini? Kalau benda tu single, kalau subjek tu satu atau seorang, kerja dia kena ada S. Kan? Kalau orang tu dah ramai, kata kerja dia tak perlu ada S dah. Okay, so you kena faham perbezaan SNPV dan PNSV. Okay, so ini adalah cara yang mudah untuk ingat subject-verb agreement. Okay, alright. So you guys can, I'll give you like what? 10 seconds, 15 seconds, sempat tak? Untuk take a look at this one, ataupun sekarang macam dah laju kan, ataupun dah modern, you guys usually tend to screenshot je kan. Because sometimes when I do my classes, okay, macam dia tanya, Miss Hajar, Acik tak kalau nak screenshot je?
Okay, if it helps. Okay, but I'm a big believer in writing things down. Maksudnya bila you tulis, senang untuk you lebih ingat, because bila kita tulis, our motor skill from the hand to the brain, it helps us to remember better. Okay, daripada screenshot. Sebab kadang kita bukan screenshot benda yang kita belajar je. Ada je screenshot meme lah, screenshot apa gambar-gambar yang best-best, dah hilang sekali semua dalam galeri, lupa apa yang awak screenshot mengenai yang apa awak belajar. Okay, so that's why it's always better to write things down. Okay. Okay, let's take a look at this one. Yeah. Okay, this is another one yang I would like to share. Maksudnya just to make things clearer, just to make things so that you guys understand things better. Okay, all right. Again, SNPV, PNSV. Okay, singular noun, plural verb, di mana benda ataupun subjek itu hanyalah satu, and then your verb, dia kata kerja tu kena ada S. Okay, contohnya untuk this example, compare to yang tadi ni, I guna subject and verb yang sama untuk senang nampak perbezaan. Contohnya tadi kita guna my father likes to bake dengan my friends and I play video games. Maksudnya dua benda yang berlainan kan? But untuk example yang seterusnya ni, I gunakan subject and verb yang sama. Okay? Alright. Now let's take a look at the SNPV punya example. Okay, we have the cat climbs up the tree. So the cat, satu kucing sahaja. Okay, satu kucing, seekor. Okay, seekor kucing saja. Climbs up the tree. Kucing tu panjat pokok. Okay, so bila kita bercakap tentang singular noun, SN, okay, kita kena guna dekat verb dia ada S. So the cat climbs up the tree. Okay. And then untuk PNSV sama, kita still bercakap tentang kucing panjat pokok. Tapi sekarang PNSV banyak kucing pula. Tadi satu kucing saja. Just now we're only talking about one cat, and this one for PNSV we're talking about more than one cat. Okay? So the cats climb up the tree. Okay? Kalau kita bercakap tentang plural noun, iaitu lebih dari seekor lah, because contoh ni kita bercakap tentang kucing kan, bukan seorang kucing kan. Okay, seekor kucing. Kalau untuk cats maksudnya lebih dari seekor kucing, dan kucing ini panjat pokok. So jadinya the cats climb up the tree. Okay. Okay, now just a very quick quiz just to check your understanding, to make sure that you know the right words to use, the right subject-verb agreement to use. Okay, this is our exercise. Just a quick one, okay, untuk you guys refresh what we have learned. Okay, ada 5 soalan kat sini. You have to choose the right answer, meaning that this is the question. Kat sini dah ada dia punya clue, dia punya pembayang lah jawapan dia kat sini kan. So all you have to do is choose the right one based on the subject-verb agreement that we have learned. Maksudnya kita dah tahu, kita dah belajar SNPV, PNSV. So sekarang use that new information that you have learned, okay, untuk dapatkan jawapan kat sini. Okay. Alright, you don't have to copy this down. You want to copy it, great. Okay, kalau you guys nak salin, that will be very good. That will be very good. Okay, ataupun you guys can answer it in your head. Kan macam, oh ni senang je ni. Rasanya tahu. Okay, cuba jawab. Okay, sekejap nak minum air. Okay, I'll give you just less than 1 minute kot. Just to 5 soalan je kan. I'm going to read the question and then we're going to take a look at the answers. Okay. John blank in France with his wife. So choose some either live or lives. Okay. The cute kittens blank play or plays with the ball. Okay. Number 3, the students study or studies really hard for their exam. Number 4, Hermione blank watch or watches
Harry fights the dragon. And number 5, the app automatically update or updates when your Wi-Fi is connected. Okay, so these are very simple questions, 5 questions on subject-verb agreement, which you can get the answer by referring to what we have learned before, yaitu SNPV or PNSV. Okay, so let's just rewind sikit. Okay, again, this is SNPV and also PNSV. You guys can take a look. Okay, ingatkan yang singular noun, plural verb, SNPV. Okay, and PNSV, plural noun, singular verb. Okay, benda yang single kena guna plural verb. Benda atau subjek yang lebih dari satu atau seorang, dia punya verb jadi singular. That's why it's PNSV. Okay. Okay, so I'm pretty sure you guys got this right, okay, because it's very simple exercise and you just have to, like I said earlier, kita kena identify mana subjek dia. Okay, so let's do this together. Alright, untuk the first one, John. John is our subject. Okay, dia adalah seorang saja, John. Okay, John lives in France with his wife. Tapi ni dengan wife dia kata John seorang je. Okay, memang John dengan wife dia yang duduk dekat France. Tapi sebab dalam ayat ni John yang dekat depan. John ialah the main subject. So kita gunakan dia sebagai singular noun. Melainkan kalau dia cakap John and his wife. Itu terus jadi dua. Macam tadi kan yang kita buat example Sarah and Amanda tu. Okay, so itu baru jadi dua. Kalau dia letak John saja kat depan, whoever dekat belakang tu ialah penambahan untuk ayat dia. Okay, so John lives in France with his wife. Okay, so SN PV. Okay, alright. Number 2, the cute kittens play with the ball. Maksudnya the cute kittens, anak-anak kucing yang comel tu, bermain dengan sebiji bola. Okay, so cute kittens. Cute ni adjective, tu tak apa. Kita tengok kittens ni. Okay, kittens tu maksudnya anak-anak kucing. So lebih dari seekor. Kalau kitten tak ada S, itu baru seekor anak kucing. Okay, so the cute kittens, PN. Jadi verb dia kena SV. Okay, so the cute kittens play with the ball. Okay, number 3. The students study really hard for their exam. Maksudnya, the students belajar dengan apa? Maksudnya, study really hard. Belajar bersungguh-sungguh. Kan? Teacher kena ambil KLBM. Okay? The students study really hard for their exam. Maksudnya, murid-murid belajar bersungguh-sungguh untuk peperiksaan mereka. So, the students ni ialah PN. Okay? Plural noun. And then the verb kena SV. PN, SV. Plural noun, singular verb. Okay? Alright. Now, the 4th one. Hermione watches Harry fights the dragon. Okay, Hermione, seorang, SN. Okay? So, watches ialah PV. SN, PV. Dia datang dari perkataan watch. Kalau nak jadikan dia plural, kita kena letak S. Tapi sebab dia berakhir dengan H, kebanyakannya perkataan verb yang berakhir dengan H, bila kita nak jadikan dia in plural form, it becomes ES. Contohnya kalau macam lives ni, you just add the S at the end. Dia tak ada LIVEES lagi dah. Tak ada. Okay? Tengok sini. Kalau macam play, PLAYS. Dia bukan PLAYES. Tak ada. Okay? Tapi bila studies, Y ni perlu ditukar jadi IES. Okay, itu cara untuk tulis verb dalam bentuk plural. Tapi untuk soalan nombor 3 ni, jawapan dia study because this sentence is about PNSV. Okay? So the students study really hard for their exam. Nombor 3 kita dah buat kan? Okay, number 4. Hermione watches Harry fights the dragon. Okay, tengok sini. Sini pun kita ada satu lagi SNPV. In this sentence, I saja je buat 2 forms of SNPV sebab yang pertama, Hermione watches.
The second one, Harry fights. Because Harry is also SN. Maksudnya Harry is a singular noun. So dia punya verb kena ada S. Harry fights the dragon. Siapa yang Potterhead macam I boleh tahu ini exactly dalam Harry Potter movie yang ke berapa. Sempat. Okay. Number 5. The app automatically updates when your Wi-Fi is connected. Okay. Untuk yang nombor 5 ni, kalau kita tengok, dia bukan mengenai orang tau. Ataupun benda yang bernyawa kan. Okay. Before this, kita ada I, you, we, they, he, she. Itu semua berkenaan dengan manusia. Berkenaan dengan orang. I, saya. You, awak. They, mereka. We, kita. Macam tu kan. Okay. Tapi sebab dalam list of subject yang awal-awal kita buat tadi, ada it. So it tu kita boleh gunakan untuk haiwan ataupun benda yang tak hidup. Contohnya dalam yang nombor 5 ni, the app automatically updates when your Wi-Fi is connected. Maksudnya app tu akan terus update bila you connect dengan Wi-Fi. So app tu bukannya orang kan. Dia bukan haiwan pun. Dia adalah aplikasi. Macam mobile phone app kan. Alright. So, kita masih boleh gunakan SNPV dalam konteks tu because it termasuk bawah list of subjects. Okay? Alright. Okay, kita dah towards the end of our class. So, let's take a look. What is the summary of what we have learned? Okay. Now, at the beginning of the class, kita belajar apa itu subject, apa itu verb. Meaning that we learn to identify what are subjects, what are verbs. Okay. So, I tulis balik dekat sini. Subject ialah apa subject in your sentence. The subject in your sentence. Are you talking about yourself? Are you talking about a person? Are you talking about us? They? Dia ke apa? Alright. So, I, you, we, they, he, she, it. Ialah the subject or the noun that we have in your sentence. Okay. Verb. What are verbs? We also learned at the beginning of the class what are verbs. Which are verbs ialah the action in your sentence. Maksudnya kalau bahasa Melayu aksi tapi perbuatan lah kan. Okay. Perbuatan yang kita lakukan ataupun kata kerja. Okay. So for example, verb that we have here ialah bake, run, walk, sing, laugh, watch. Okay. Kata kerja ada sangat banyak. Okay. Macam bercakap, bermain, mengajar, mendengar, tidur, nangis, cat rumah. Okay. So those are any kind of verbs that you guys can use. Paint the house. Okay. Sweep the floor. Bake a cake. Plant a tree. Apa lagi? Knock someone's head. Itu pun ialah perbuatan. Tapi jangan lagi ketuk kepala orang. Tapi maksudnya itu masih menunjukkan perbuatan, which are verb. Okay. So, before we know what to do with subject-verb agreement, we need to know what are the subjects, what are the verbs, and then kita identify. Okay, subjek ni banyak ke, seorang ke, satu ke, sikit ke? Because kita kena guna formula SNPV, PNSB. Okay. So SNPV kita guna bila kita bercakap tentang singular noun plural verb, meaning that when we're talking about one subject or one noun in which the verb kena jadi plural form. So for example, yang kita dah gunakan untuk kelas kita malam ni, my father likes to bake. So my father, singular noun, satu ayah, likes to bake. So likes, suka, tapi plural verb dia jadi likes. Okay, so my father likes to bake. Tak boleh kata my father like to bake. Okay? So my father likes to bake. Okay, contoh yang kedua kita guna dalam kelas kita malam ni, the cat climbs up the tree. Maksudnya kucing, seekor kucing itu panjat pokok. Okay, sebab kalau dalam bahasa Melayu, seekor kucing ke 10 ekor kucing ke sama je. Kucing itu makan. Kucing-kucing itu sedang makan, sama je. Okay, makan. Dia tak jadi makan. Dia tak jadi macam tu. Okay, but in English, it becomes the cat climbs up the tree. Okay, so that is for SNPV. It's very important for you to remember the difference between SNPV and PNSB. Sebab itulah yang akan membuatkan ayat dan
apa yang awak cakap tu betul. Okay? Alright, so SNPV done. Now kita juga dah belajar PNSV, iaitu plural noun singular verb. Okay? So plural noun means that kita bercakap tentang subjek yang lebih dari satu ataupun lebih dari seorang, and then dia punya verb dalam bentuk single. So contohnya, we like to play games. So we ialah kita atau kami, okay, like to play games. So like to suka. Okay, so dah ramai dah. Plural noun, we like to play games. Jangan we likes to play. Jangan. Okay. And then contoh yang kedua kita gunakan ialah the cats climb up the tree. Meaning that a lot of cats panjat pokok. So cats, that's plural noun. So the verb needs to be singular form. So the cats climb up the tree. Jangan cakap the cats climbs up the tree. Okay. So itu apa yang kita dah belajar malam ni, dan that's how kita faham subject-verb agreement. Okay, it's actually very simple provided that kita kena ingat SNPV, PNSV. Okay, so sebab tu kalau you guys perasan dalam kelas ni saja few times I ulang, I sebut SNPV, PNSV. Okay, so if you find it helpful, I hope that you wrote that down. Ataupun at least screenshot. If you screenshot, tolong ingat, jangan that picture lost in your gallery, lepas tu lupa dah apa tu SNPV, PNSV. Okay, so and I said, as I said earlier, SNPV, PNSV ni is applicable untuk present tense. Okay, untuk benda yang tengah berlaku. Contohnya macam I kan, contohnya Miss Hajar teaches English. So I tengah mengajar ni kan, sekarang tengah berlaku ni. So kita boleh guna SNPV, meaning that Miss Hajar, singular noun, teaches, plural verb, English. So Miss Hajar teaches English. Itu adalah present. Okay. Kalau dah past tense tu mungkin untuk kelas kita yang akan datang lah. Okay. Past tense dia lain pula. Ada juga formula dia. Okay. So I have a few tips yang insyaAllah kita boleh share dengan you guys untuk fahamkan ataupun untuk cepat ingat cara untuk tulis in English secara grammatically correct. Okay. Meaning that for now we learn SNPV, PNSV. Baru satu kelas dah belajar dua formula untuk hafal subject-verb agreement bila tulis present tense. Kalau you guys join nanti next week pula, I akan ajar past tense pula, ada formula dia lagi. Okay. Alright. So alhamdulillah, that is what our class is about tonight. Okay. Kita belajar English untuk subject-verb agreement. Okay. Alhamdulillah. Thank you so much for the ones who are joining us tonight. Jangan lupa minggu ni kita memang ada classes setiap malam. Okay, so we started with my class iaitu English Form 1. Okay, basic English. Okay, untuk Form 1. Okay, and then esok kita akan ada English untuk Year 3 pula. Okay, yang akan diajar oleh Teacher Syifa. InsyaAllah hari Khamis kita ada kelas Asas Tajwid yang diajar oleh Ustazah Aliza. Hari Jumaat kita ada matematik sekolah rendah yang diajar oleh Cikgu Lo. Okay, Cikgu Lo ni sangat cool. Dia dari Sarawak. Okay, you guys should not miss his class. Okay, so I like the way he teaches. Dia memang mengajar secara interaktif dan dia ada banyak formula dan teknik untuk hafal matematik. Anak-anak saya sendiri pun suka tengok kelas Cikgu Lo. So make sure you guys tak lepaskan ataupun tak miss kelas Cikgu Lo on Friday. And then hari Sabtu kita ada bacaan Yasin daripada Ustaz Abu Mansur. So insyaAllah kita akan buat secara live juga. So Ustaz akan baca Yasin, kita akan baca Yasin sama-sama until habis surah Yasin tu. Dan on Sunday, akhir minggu ini kita akan ada live class juga untuk bahasa Korea. Okay. So untuk some of you guys yang pernah join kita untuk Chit Chat Korea last year, okay, kita pernah buat 2 sesi. Chit Chat Korea bersama Shah Azham sesi pertama dan sesi kedua. Kita buat sesi kedua because backed by popular demand. Ramai yang suka nak belajar Korea ni. So insyaAllah this Sunday, Miss Shah akan not only talk about basics of Korean, tapi dia akan mengajar. Ni adalah satu peluang yang sangat-sangat rare because lepas ni nanti Miss Shah Azham akan mengajar bahasa Korea di SmartKelas punya platform. But right now kita bagi secara percuma because memandangkan semua orang tengah cuti, duduk lepak kat rumah kan. So just luangkan 1 jam saja setiap malam
untuk belajar bersama-sama Smart Kelas. Sebab insya-Allah kita bagi ilmu free minggu ni. Okay? Alright, so that's all for tonight. Thank you for joining Smart Kelas. Kalau you guys dah follow kita punya Facebook, kita dah punya Instagram semua, thank you so much. But don't forget to also check out our TikTok and also register for Smart Kelas classes. Okay, go to smartkelas.com.my. Right now we are giving up some free access untuk you guys masuk dan tengok video-video yang ada di platform kita. Dan you guys boleh experience what is Smart Kelas is all about. Okay, because at Smart Kelas kita percaya yang pendidikan itu adalah hak asasi semua. So sebab tu kita share sebanyak yang mungkin, kita bagi classes at Smart Kelas at a very affordable prices supaya semua orang dapat belajar tapi pada kualiti yang tinggi. Okay? Alright, so Alhamdulillah, thank you so much for joining Smart Kelas tonight. Okay, all the good thing comes from Allah, all the bad things is my kekurangan. So thank you so much. We hope to see you again tomorrow, 8:30 malam juga. Okay, thank you semua. Selamat malam. Assalamualaikum.